பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன் வேற இல்ல. ஸ்கிரீன் வரும் பாருங்க அது. வருது மிஸ். மிஸ் ஸ்கிரீன் வந்துட்டு ஸ்டார்ட்ல இருந்து வருவான் திருப்ப. நான் we already learned in the last class how to find a multiple of number. Now we do this activity. You already done it, right? The multiple in the table பாருங்க. Copy the given multiplication table. Draw a circle around each of the multiples of 2. Right? Each of the multiples of 2 around the circle போட்டிருக்கு. ரைட், இப்படி நீங்கள் எல்லா மல்டிபிள்ஸுக்கும் வந்து ரவுண்ட் போடணும். ரைட், அடுத்தது நெக்ஸ்ட் enclose each multiples of 3 within a triangle. Right, multiples of 3 க்கு triangle. Right, all multiples of 3 triangle. எல்லாத்துக்கும் போடுறது நான் போட்டபடி உங்களுக்கு இருக்கிறபடியா ரைட். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா multiples of 2, all the multiples of 2, draw a circle and multiples of 3 around the triangle. Right, இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா நாங்கள் கொஸ்டின்ஸை பார்ப்போம். Write down 5 numbers which are enclosed within both a circle and a triangle. Circle and a triangle. This is only circle, this is only triangle, but these numbers triangle and circle. Right, now 5 numbers. Right, 6, 12, 18, 24, 30. Right, ஸ்கிரீன் தெரியல வரையல இன்னும். எல்லாருக்கும் வரையிலையோ? மிஸ் எங்களுக்கு வருது. அப்ப வராதாக்கள் நெட்ல தான் ஏதோ பிரச்சனை. ஸ்கிரீன் தெரியுது. இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம், அந்த கேட்ட தேர்ட் கொஸ்டின், தேர்ட் இல்லை ஃபோர்த் ஆன்சரை எழுதுவோம். Six, 12, 18, 18, 24 and 30. Right, 5 numbers தான் 30. இருக்குது. ஆனால் நிறைய இருக்கு, ட்ரையாங்கிளும் சேர்த்து இருக்கிற நம்பர் நிறைய இருக்குது. நாங்கள் வந்து 5 numbers கேட்ட வழியாக இருக்குது. அடுத்த 6. That is the smallest number which is multiples of 2 and 3. That is the smallest number. 2 multiples of 2 round பண்ணியிருக்கு. Right, multiples of 3 triangle. ரெண்டும் பெறவான நாங்களுக்கு ட்ரையாங்கிளும் பெறவானம் ரவுண்டும் பெறவானம். அப்படி இருக்கிற நம்பர்ஸில் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக பார்த்தோம்னா இந்த டேபிளில் இங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு நம்பர் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கொண்டு போகுது. இங்கே இருந்து இங்கே போயிட்டே இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, அங்கே இங்கே வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற வழியாக நம்பர்ஸ் இந்த ஏரியாவில் தான் குறைஞ்ச நம்பர்ஸ் இருக்குது. இந்த குறைஞ்ச நம்பர்ஸ் பார்த்தோம்னா ட்ரையாங்கிளும் சர்க்கிளும் பெறக்கூடிய குறைஞ்ச நம்பரை பார்த்தோம்னா 6 தான் இருக்குது. ரைட், 6. You will notice that the number which are enclosed within both a circle and a triangle
are the multiple of 6? Accordingly, which two numbers are the multiples of 6 necessarily a multiple of, right? You will notice that the number which are enclosed within both circle and triangle are multiple of 6. Okay, accordingly, which two numbers are the multiple of 6? Right, in the round and triangles போட்டிருக்கிற numbers multiples of 6 இருக்குது. Right, இது வந்து வேறு என்னத்தின் multiples இருக்கும்? 2 and 3. நிப்பாட்டு 2 and 3. According to the above conclusion, 15 is a multiple of 15. What other numbers is 15 a multiple of? Right? Now 15 a பாப்பம் 15 இது வந்து எந்த numbers இந்த multiple இருக்கும்? 5 and 3. Right? Fifteen வந்து 5 and 3. Next, of which numbers is 45 a multiple? Right? Which numbers is 45 a multiple? Right, 45 in a multiples பார்த்தோம்னு சொன்னா 45 இதுல ஒரு 45 இருக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னா 5 into 9 வேற எங்க 45 இருக்குன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா அதுவும் சேம் அந்த 5 into 9ல தான் வரும் இந்த 9 right பார்த்தோம்னு சொன்னா இது 9 into 5 அது 5 into 9 right 5 and 9. Right, next question பாருங்க. Write down 5 multiples of 2 which are greater than 10. Right? 5 multiples of 2 which are greater than 10. Right? 10 விட பெருசா இருக்க வேணும் multiples of 2 இருக்க வேணும். இப்போ நாங்க ஆன்சர் எழுதுவோம் 10க்கு பிறகு 12 14 16 18
and 20, right? நாங்கள் 12 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லை, greater than 10 என்றபடியாக நாங்கள் எதையும் அங்கே 20 ஸ்டார்ட் பண்ணியே கொடுக்கலாம். சரி, greater than 10 தான் கேட்டிருக்கு. அவங்களுக்கு less than 10 இல்லாமல் இருந்தால் மட்டுமே போதும், நாங்கள் வேறு எந்த ஆன்சரையும் எழுதி கொள்ளலாம். ரைட், write down 4 multiples of 3 between 1 and 20. Right, 1 and 20 multiples of 3. 4 multiples எழுத சொல்லியிருக்கு. அப்போ 3, 6, 9 and 12. Write down all the multiples of 4 between 1 and 25. 1 and 25 between multiples of 4. Right? 4, 8, all the multiples. Right? 4, 8, 12, 16, 20, and 24. Next multiples of 4 is 28. This is greater than 25. Fourth one, from the following numbers, select and write down the multiples of 3. Multiples of 3. Multiples of 3. Select and write. Right? 26. பார்த்தோம்னு சொன்னா multiples of 3 வராது. Right? 60 multiples of 3. 115 வருமோ multiples of 3 and பார்க்கறதுக்கு என்ன செய்யணும், டிவைட் பண்ணினா ரிமைண்டர் 0வா இருக்கணும், டிவைட் பண்ணுவாங்க. ரிமைண்டர் 2, 8, 24, ரிமைண்டர் 1 வருது. ரைட், அப்போ this is not a multiple of 3. 48 divide பண்ணி பாப்போம். No. 48 0 remainder, so this is multiples of 3. Then 26 பார்க்கங்கள் தெரியுது, அது வந்து multiples of 3 வராது. 14 இல்லை. அந்த 27 பார்த்தோம்னு சொன்னால் 3 into 9. அப்போ select and write 60, 48, 48 and 27. 27. How many multiples of 9 are between 1 and 100? How many multiples of 9? Multiples of 9, 1 and 100. Now multiples of 9 பார்த்தோம்னா 9, 18, 27, 99 வரைக்கும் வரும். Right?
எங்களுக்கு எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குன்றதை நாங்கள் how many multiples of 9 are there between 1 and 99. நாங்கள் இது எத்தனை மல்டிபிள்ஸ் இருக்கு மட்டும்னா 1 2 3 இதுக்குள்ள என்ன 90 வரைக்கும் 10 வரும் 99 11. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு 11 of these numbers which is the greatest multiple of 9. Greatest multiple of 9 வந்து 99. Write down 3 multiples of 18. நாங்கள் 18க்கு 3 மல்டிபிள்ஸ் வருதா அப்போ நாங்கள் கொண்டு வந்து இன்ட்டு 2 போட்ட மாட்டோம் 18 இன்ட்டு 2 36 18 இன்ட்டு 3 54 18 இன்ட்டு 4 ரைட் நான் வேறு மல்டிபிள்ஸ் அவங்க விருப்பமான நம்பர்ஸ் அதை மல்டிபிள் பண்ணிட்டு down 5 multiples of each of the following numbers. Right? 4 க்கு 5 multiples தெரியும் 4 8 12 16 and 20. 5 வேர்ட் இருக்குது 24. Next 13 26 39 30. 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 52. 65 and 78. Right? Then 15 போடலாமா போடலாம் 15 போடலாம் 15 வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் 1 ரைட் ஒரு மடங்கு இருங்க 15 30 45 60 and 75. Even 40. 20, 40, 60, 80 and 100. இந்த காலத்து ஒரு வண்டி Any multiple of 10 is necessarily இந்த a multiple of இது இது இந்த 10. Right, 10 வந்து 10 இந்த multiples பார்த்து மட்டும்னா அது வந்து multiples of என்ன வேறு மட்டும் தான் கேட்குறது நம்ம பார்ப்போம் 10 இந்த multiples of என்ன வேறு 10
ஆஃப் 2 இருக்கு. அதே தான் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 5 இருக்கு இந்த நம்பர்ஸ். அப்போ நாங்கள் வந்து any multiples of 10 is necessarily a multiple of 2 and 5. Second, 11 into அவுட்டா 7 is equal to 77. Therefore, 77 is a multiple of 11 and 7. Right? 7 and 7. இதுவும் இது Write down two numbers which are multiples of both 3 அது and 4. Right? வேர்ட்ஸே இல்ல Both 3 அவதி and பண்ணு 4. Write down two numbers. Right? அவ்வளோ நாலாண்டையும் மல்டிபிள்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரைட். நாங்கள் மூணு மல்டிபிள்ஸை பார்த்தோம்னு சொன்னால் நான் அவதி பண்ணே 3, 9, அவதி பண்ணதான் ஃபாஸ்ட் ஓடி போயிருந்தாலே இல்லாம ஒரு கீழே தான் 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. நாங்கள் 4 மல்டிபிள்ஸை பார்த்தோம்னா 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. இதில் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் 10டையும் போத் 3 and 4. இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதுலேயும் 12 இருக்குது, இங்கேயும் இருக்குது, இங்கேயும் பார்த்தோம்னா 24 இருக்குது, 24 இருக்குது. நாங்கள் இப்படி போத் 3 and 4ண்டா 3 into 4 மல்டிபிள்ஸை எங்களுக்கு வரும். 3 into 4 12 மல்டிபிள்ஸ் எல்லாம் 3 and 4 மல்டிபிள்ஸாக இருக்கும். ரைட். இப்போ 12 மல்டிபிள்ஸ் தான் வரப்போகுது. 12 and 24. அங்கே அப்படியே 36 அப்படியே போட்டு போகலாம். ரைட். கேட்டது எங்களை 2 நம்பர்ஸ் தான். Write down a number which is multiple of 2, 3 and 4. இதுக்கு நாங்கள் பார்த்தோம்னா 2, 3 and 4 நாங்கள் இப்படி எழுதி பார்க்க இதுக்கு வந்து 3 நம்பர்ஸுக்கு எழுதுறதை விட 3 into 4 மல்டிபிள்ஸாக வருமானோடைய இந்த 3 மல்டிபிள்ஸுன்ற காண்றதுக்கு 3 நாங்கள் என்ன மல்டிப்ளை பண்ணி 3 மல்டிப்ளை பண்ணினோம்னு சொன்னால் அது இந்த மல்டிபிள்ஸ் தான் இந்த 3 நம்பர்ஸுண்டையும் மல்டிபிள்ஸாக இருக்கும். அப்போ 2 into 3 into 4 அதை பண்ணோன்னா 24. 24 ஒரு நம்பர் தான் கேட்டிருக்கு, 2 3 நம்பர் கேட்டிருந்தோம். நாங்கள் இது இந்த மல்டிபிள்ஸாக கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அது வந்து 2, 3, 4 மல்டிபிள்ஸாக இருக்கும். ரைட். டுவெல்வும் கொடுக்கலாம். 12 வந்து 2, 3, 4 மல்டிபிள்ஸாக இருக்கும். 3 4 2 மல்டிபிள்ஸாக இருக்குமென்னு சொன்னால் 4 மல்டிபிள்ஸாக இருக்குமென்னு சொன்னால் அது கட்டாயம் 2 மல்டிபிள்ஸாக இருக்கிற வழியாக நாங்கள் இதில் 2 பார்க்காம 3 into 4 ரைட். த்ரீ இன்ட்டு 4க்கு மல்டிபிள்ஸாக போடலாம். என்னென்னு சொன்னால் எங்களுக்கு 4 மல்டிபிள்ஸாக இருந்தால் 4 மல்டிபிள்ஸாக இருந்தால் அந்த இது 2 மல்டிபிள்ஸாக அப்படியும் இருக்கும். அதாவது 3 into 4 மல்டிபிள்ஸ் தான் வரப்போகுது. இப்போ எங்களுக்கு 12, 24 வரும். நாங்கள்
இதில் வேறு நம்பர்ஸ் வந்துருந்தால் அந்த நம்பர்ஸையும் பெருக்கிடுவோம். ஆனால் இங்கே 4 வர்ற வழியாக 4க்கு ஏற்கனவே 2 வந்து 2 மல்டிபிள்ஸாக தான் வரும். 4 மல்டிபிள்ஸ் எல்லாமே 2 மல்டிபிள்ஸாக வர்றபடியாக நாங்கள் இந்த 2-ஐ விட்டுட்டு நாங்கள் 4-ஐ மட்டும் எடுத்த வேண்டாம். 4 × 3 மல்டிபிள்ஸாக இருக்கும் 12 வரும். ரைட். Next, நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் solving the problems related to factors and multiples. Right? Factors and multiples வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண போகிறோம். There are 30 apples in a bag. They are separated into bags such that each bag has an equal numbers. Right? Hello. Bag has an equal number of apples. Find out the number of apple in a bag and number of bags in each instance. Right? என்ன செய்ய போகிறோம்? 30 ஆப்பிள்ஸை வந்து ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் வரக்கூடிய மாதிரி பேக்கில் போட போகிறோம். அதே நேரம் அந்த ஒவ்வொரு பேக்கில் இருக்கிற ஆப்பிள்ஸும் எவ்வளோ வேண்டும், அந்த பேக் நம்பர் ஆஃப் பேக்ஸ் எவ்வளோ வேண்டதும் காண போகிறோம் நாங்கள். ரைட். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யலாம், அப்படியே 30 ஆப்பிள்ஸையும் வந்து என்ன செய்யலாம், ஒரு பேக்லேயே போட்டு வைக்கலாம். ரைட். 30 ஆப்பிள்ஸ் in one bag. Right? இல்லாட்டி நாங்கள் இது இந்த டூ ஆப்பிள்ஸ் 15 ஆப்பிள்ஸை போட்டோம்னு சொன்னால், ரைட், 15 apples in 2 bags. In 2 bags, right? இது நாங்கள் எப்படி வருதுன்னா 30 × 1 30, 15 × 2 30. இப்போ 30 வந்து நாங்கள் என்னத்தின் மல்டிபிள்ஸாக எழுதலாமன்ற வருதோ அந்த இதுலையும் நாங்கள் என்ன செய்யலாம், போடலாம். ரைட். அடுத்தது பார்த்தோம்னா 30 வந்து 2 × 15, 30 வந்து 3 × 10 அப்படின்னு சொன்னால் 10 ஆப்பிள்ஸ் in 3 bags. Four வராது, 5 × 6. இதை நோட் பண்ணட்டா? ஆமாம். 6 apples in 5 bags. Next 30 வந்து 6 × 5 போடலாம். இப்போ 5 apples in 6 bags. இப்படியே நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் திருப்ப 30க்கு 10 × 3 வரும். அதே போல் 15 × 2, 30 × 1.
10 apples in no 10 apples இல்லை 10 bagsல போட போகிறோம் 3 apples. Three apples in 10 bags. Next, 2 apples in 15 bags. 1 apple in 30 bags, right? 1 2 3 4 8 bagsல வந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம், இதை வந்து பார்சல் பண்ணலாம். ரைட், 30 ஆப்பிள்ஸை வந்து ஒரு பேக்லேயே 30 ஆப்பிள்ஸையும் போட்டு வைக்கலாம். 2 பேக்கில் 15 சேர்க்கலாம். 3 பேக்கில் வந்து 10 போட்டு, ரைட், 5 பேக்ஸில் வந்து 6. இப்படியே நாங்கள் வந்து 8 பேஸில் வந்து நாங்கள் இந்த இதை வந்து பேக் பண்ணலாம். ரைட், the price of a ball paint pen is ₹12. Find the price of 8 such pens. Is it a multiple of 8 and 12? Right? The price of a pen, 12 rupees. Find the price of 8 pens. Right? நாங்கள் அப்போ என்ன செய்யணும், 8 into 12, 96 rupees. Right? Is it a multiple of 8 and 12? Yes. Is it a multiple of 8 and 12? Yes. A water pump takes a day to fill a household tank of capacity 75 gallons. What is the number of times and the total volume of water it can fill during a week? Right? A water pump takes a day to fill a tank capacity 75 gallons. Right? What is the number of times and the total? What is the number of times and the total volume of the water it can fill during a week? Right? But in a week, 7 days, right? 7 days. In a day, to fill a tank, right? 1 dayல ஒருக்கா ஃபில் பண்ணுறபடியா நாங்கள் எங்களுக்கு 7 times வந்து ஃபில் பண்ண வேண்டி வரும். சரியா? வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ்? 7 times. And the total volume of the water it can fill during a week, right? 1 day 75 gallons, so 75 into 7, right? Right? 525 gallons வரும்.
The price of a rambutan is 6 rupees. 5 children bought 2, 3, 4, 5 and 6 rambutans respectively. Find the amount each student spent. Right? The price of a rambutan is 6 rupees. Right? 5 children bought 2, 3, 5 and 6 respectively. Find the amount of each student. Right? First student bought 2 rambutans. So 6 into 2, right? Rupees 12. Next 6 into 3, rupees 80. Next one 6 into 4, rupees 24. 6 into 5, rupees 30. 6 into 6, rupees 36. Right? Now stop this class and then we continue tomorrow. Thank you. Thank you, miss. Thank you, miss. Have a nice day, miss. Bye, miss. Thank you, miss. Thank you, miss. Bye, miss. Thank you, miss. Bye, miss. Bye, miss. Bye. Akka, sound up. Bye, miss. Bye. Bye, miss. Miss, bye, miss. Bye, miss. குத்தாதே. ஹலோ முடிஞ்சா சொன்னாவா அப்பா தரட்டா கிளாஸ் ஓபன்